At the foot of Mount Kilimanjaro lies a story of hope. The Human Outreach Project is building bridges of love and support for communities around this iconic mountain. As a business, it's important to us to give back to the local communities. Specifically in Tanzania, we have a children's home in Siha district, Bomangombe area. We also support lunch program in the Embokoi primary school, which is in Siha district, and Makuyuni primary school in Munduli district. Guided by the vision of its founders, Hope strives to build a strong future for children and families in Tanzania. Wakati tulikuwa hatupati chakula huku shuleni, walikuwa watoro wengi sana na wengine walikuwa wanazimia na kutofanya vizuri katika masomo. Tulikuwa mwalimu akitufundisha darasani atuelewe vizuri. Taaluma yetu ilikuwa iko chini kabla ya upatikanaji wa chakula. Lakini kwa sasa hivi taaluma inazidi kukua. Ukiangalia kitakwimu, asilimia za ufaulu zilikuwa ni chini sana, kuanzia asilimia 45 mpaka 60. Lakini kwa sasa hivi tunatembea kwenye 86 mpaka 90. Wakati huo ufaulu wangu ulikuwa mbaya, nilikuwa wa 10 na sasa hivi nimebadilika, nipo wa 2. Najisikia vizuri, maana nasaidia kujenga mwili na akili. Inasaidia kupunguza utoro katika shule yetu ya msingi Embokoi. Asante kwa msaada mnaotupatia. Mungu awabariki, muendelee kutusaidia. Nawashukuru sana shirika hili la Hope kwa kutusaidia hapa shuleni, chakula, pia kuboresha mazingira ya shule. Naona jiko pia wametusaidia, limefanikiwa kukamilika na sasa hivi linatumika. Watoto wangu walikuwa na shida mbalimbali kulingana na uwezo wa kununua chakula sina, lakini baada ya kupata mradi huu, wanafunzi wamepata chakula ya kutosha na wanafunzi wanahudhuria shule. Through the school lunch program, children gain energy, focus, and the courage to dream bigger. Upekee wa KKC ni kituo kinachoangalia watoto vizuri, kulinda afya yao, kuhakikisha wanakaa salama, wanapata elimu bora. Our responsibilities is to make sure kids feel loved and supported, and teaching them the way they're supposed to live with other people. Furaha yangu mimi hapo baadaye kwa watoto, ningependa wawe watu watakaofaa jamii na tena maisha yao yawe bora na wawe baraka kwa jamii iliyowazunguka na kwa nchi pia. The Kilimanjaro Kids Community is more than a home. It is a family shaping brighter tomorrows for orphaned children. The work that the Human Outreach Project is doing here in Tanzania is fantastic. The KKC is one thing. There's kids here who have a very healthy place to live with a lot of very healthy adults and a very healthy environment where the success of the children is first and foremost importance. But there's also the projects that they're doing at elementary schools around to make the place more sanitary and to help with feeding students during the day. And so if you're feeding 700 kids lunch on any given day, you're making a very big difference for the community in a very positive way. And we know that our time and money go to good values and good things and go to building this community to be a better place. A Human Outreach Project actually lives and operates based on donations from well-wishers. So we wish to welcome anybody who would like to help our efforts in Tanzania and all over the world. We invite guests from all over the world to come join us in Tanzania, East Africa, to come experience the beautiful country here, the mountain climb, the safaris, and of course, the best part about it, the local people.
Those who visit are not just tourists, they become part of this journey of hope. The Human Outreach Project is a voice of hope. Every meal, every smile is an investment for the future generation.